계산기는 쓰지 않기로 하겠습니다. 왜냐면 사실 계산기를 쓰면 더 좋긴 한데요. 저번에 보니까 그 쌀집 계산기 못 찾는 학생들이 있는 것 같아요. 쌀집 계산기가 없다는 학생들이 있어서 그럴 거면 모두 쓰지 않는 걸로 그렇게 하겠습니다. 계산기는 쓰지 않는 걸로 하겠습니다. 뭐 또 추가적인 시험에 관한 질문 있나요? 뭐 장소는 공고를 해줄 거고요. 장소는 공지를 해줄 거고 시험 범위 얘기했고 계단기는 쓰지 않겠다 얘기했고요. 또 추가적인 질문 있나요? 질문이나 코멘트 할 거 있나요? 다 괜찮나요? 코로나는 코비드 19은 자가검사 격리 자가검사를 계속 첨부하는 게 나을 것 같아요. 근데 이게 좀 두 가지 면이 있어요. 그러니까 사실 비대면으로 시험 보는 게 조금 쉽지 않기도 하고요. 다만 여전히 확진자가 있는데 같이 시험 보는 게 좀 어렵기도 해서 그거는 일단 기말은 모르겠지만 이번 고사까지는 좀 두 번이 좀 과하다 싶으면 그날 아침에 좀 자가키트 검사를 한번 하고 오는 게 그래도 낫지 않을까 싶은 생각이 좀 들긴 합니다. 그리고 이미 확진되어 있는 학생도 있을 수 있는데 뭐 그 학생들이 사실 뭐 좀 굳이 시험 보러 오는 거나 그 강의실에서 같이 시험 보는 학생들이 사실 좀 위험하고 불편한 게 사실이기 때문에 뭐 굳이 그렇게까지 하지는 않지만 가장 바라는 건 확진자 없이 모두 다 그냥 대면으로 볼 수 있으면 가장 좋겠습니다. 아무래도 지난번에도 해보니까 좀 여러 불편한 점들이 있기는 있어요. 여러 불편한 점들이 있긴 있어서 좀 그렇게 생각해요. 자, 오늘 할 내용에 대해서 잠깐 설명을 하면 그 우리나라의 고등학교나 대학 수학 과정에서 입실론 델타가 빠진 거는 꽤 됐습니다. 여러분들 선배 세대에서도 아마 입실론 델타가 거의 빠졌을 거예요. 그래서 사실 입실론 델타를 그러니까 극한을 입실론 델타로 정의하지 않은 세대 입장에서 봤을 때는 사실 조금 와닿지 않는 내용일 수 있어요. 왜냐하면 여러분들이 입실론 델타를 하지 않은 세대이기 때문에. 그런데 원래 미분은 입실론 델타로 정의가 됩니다. 원래 미분은 입실론 델타로 정의가 되고 근데 여러분들 고등학교 과정에서만 약간 유사 정의로 그냥 정의를 한 거예요. 약간 유사 정의로 정의를 해서 되게 학생들이 이해하기가 더 쉽다. 뭐 이런 측면에서 그 정의도 완전히 틀린 정의라고 할 수는 없지만 미분의 정량적인 특성을 묘사하기엔 사실 조금 무리가 있는 정의입니다. 그러니까 극한 x가 0으로 간다는 얘기는 극한 리미트 x가 0으로 간다는 게 그냥 x가 0이란 얘기냐? 제 목소리 잘 들리나요? 예, 잘 들려요. 예. 리미트 x가 0으로 간다는 게 그냥 x가 0이란 얘기냐? 아니면 도대체 어떻게 다른 거냐라는 부분은 사실 수학에서 비교적 중요한 내용입니다. 비교적 중요한 내용인데 어 요즘 교과 과정에서는 그걸 그렇게 심도 있게 다루지는 않는 것 같아요. 왜냐하면 뭐 결국 난이도의 문제겠죠. 그게 좀 심도 있게 다루기에는 사실 좀 학생들이 받아들이기 쉽지 않은 것 같기도 하고 저는 그 부분에 대해서 어느 정도 동의를 합니다. 어느 정도 동의를 하지만 이 대학 수학은 기본적으로 입실론 델타 기반 위에 서 있어요. 그러니까 이제 여러분들이 공학 수학에서는 조금 더 미분의 특성을 조금 더 정량적으로 다뤄야 되고 조금 더 정량적으로 다뤄야만 사실은 고등 수학으로 넘어갈 수 있습니다. 여러분들이 하는 고등학교 때까지 했던 수학에서 조금 더 어드밴스 넘어가기 위해서 미분의 특성, 극한의 특성을 조금 더 정량적으로 다룰 수 있어야 돼요. 그게 가능해야만 그다음 성질들을 논할 수 있거든요. 그러니까 고등학교 과정에서 정의했던 극한이나 이런 방식에 의해서 다룰 수 있는 미분의 성질이 있고요. 근데 그것보다 추가적인 성질을 다루기 위해선 그게 잘못됐다는 건 아닙니다.
그 성질들도 다 미분의 성질이 맞고 극한의 성질이 맞는데 거기서 추가적인 내용을 다루기 위해선 조금 더 나아간, 조금 더 엄밀한 정의를 사용을 해야 돼요. 조금 더 엄밀한 정의를 사용을 해야만 그것들과 예측할 수 있습니다. 그래서 조금 극한의 정의서부터 다시 나올 거예요. 극한이 원래는 이렇게 정의되는 거다라는 내용을 다시 좀 언급을 할 거고, 거기서부터 유도되는 다양한 특성들이 있습니다. 다양한 특성들이 있고, 그것들을 접했을 때 여러분들이 조금 난해하다라고 느낄 수 있지만, 원칙상은 원래 그런 것이었는데, 그게 조금 고교 과정에서 축약된 내용들이었다. 이렇게 이해하시면 더 편할 것 같아요. 그래서, 어, 극한에 대해서 사실 좀 진지하게 고민해 보는 거는 이 공학수학 1이 거의 마지막 단계인 것 같습니다. 그래서 여러분들이 여기서 조금 여러분들이 평소에 리미트를 많이 사용을 했는데 이것이 도대체 어떤 의미였고 그것이 무엇을 지칭하고 그것이 그렇게 지칭됨으로써 우리가 추가적으로 어떤 것들을 더 알 수 있는가에 대해서 조금 생각해 보면 좋을 것 같아요. 네, 그런 쪽의 의미를 갖게 되겠고 시험 문제에 대한 가이드라인은 잠깐 주면 이게 뭐 계산 문제를 많이 풀어보는 것도 중요한데 그게 본질까지는 아닌 것 같아요. 저는 수학을 여러분들이 계산을 많이 해보는 게 완전 중요하다라고까지 생각하진 않습니다. 다만 뭐 계산할 줄 알아야겠죠. 시험에서 점수를 받으려면 계산할 줄 알아야겠지만 거기에만 너무 치중하진 않고 조금 그 기본적인 용어나 개념이나 이런 것들을 잘 아는 게 더 중요하다고 생각합니다. 더 중요하다고 생각하니까 좀 그런 식으로 공부를 하면 좋을 것 같아요. Okay. Today we will start with the concept of the stability. Okay, then I would like to ask, what is the stability? Stability means, so last time we studied about the face plane or face portrait. It means we say that y prime fy, once the condition yt0 is the initial time, it is sufficiently close to p0. Okay, I would like to say sufficiently close. Okay. First of all, we would like to start with what's the meaning of the sufficiently close in mathematics. 일단 여러분들이 수학적으로 충분히 가깝다라는 게 무슨 의미인지를 생각을 해야 돼요. The sufficiently close means if we have very small positive now, very small positive epsilon, okay, very small positive epsilon, then there have to be a smaller positive lambda which is satisfied. Okay, if you find any value of very small epsilon, however, there is more smaller lambda, positive lambda, which is smaller than epsilon, and this relation is true. When this relation is satisfied, then we say it is sufficiently close. sufficiently close는 수학적으로 엄밀하게 정의되는 용어입니다. 무슨 얘기냐? 충분히 가깝다라는 것은 여러분들이 아무리 작은 양수 입실론을 찾아도 그거보다 더 작은 양수 람다가 존재해서 이 조건이 만족된다면 우리가 그것을 sufficiently close라고 해요. 그리고 사실 입실론 람다로 정의되는 극한도 바로 이것을 의미합니다. 무슨 얘기냐면 once we say it means that if we find very small epsilon, still there is smaller positive lambda which is satisfied. 이게 바로 극한의 정의입니다. 이게 사실은 극한의 정의예요. 아무리 작은 입실론을 찾아도 그거보다 더 작은 양수 람다가 존재해서 fx와 f0의 차이의 절대값이 람다가 되는 이 람다가 존재한다. 이것이 바로 입실론 람다에 의해서 정의되는 극한입니다. 이게
뭐 왠지 그럴 것 같은데 뭐가 어떻다는 거냐라고 설명할 수 있지만 이렇게 정의하면서 추가적으로 유도되는 특성들이 많이 있어요. 추가적으로 유도. 근데 이 정의 자체는 그렇게 어렵지 않죠. 무슨 얘기인지 알겠죠? I think it is quite intuitive. Even though you find a very small positive epsilon, however, there is a more smaller lambda which satisfies this relation. That is definition of the limit. 수학에서 정의하는 리미트의 정의는 사실 이것입니다. Okay. So here, for each positive epsilon, which can be very small number, then delta also exists, which is satisfied means for every t, it means if yt0 is smaller than delta, then there have to be every epsilon exists which is satisfy the relation for all t which is same or smaller than t0. Okay, that is condition for yt0 is stable. Okay, yt0 is stable. 여기까지는 제가 수학적인 정의를 좀 얘기했어요. 근데 좀 직관적으로 와닿지 않을 수 있어요. 그래서 조금 더 일상 용어로 조금 설명을 하겠습니다. 일상 용어는 늘 허점이 있지만 이해를 돕는 데는 조금 더 도움이 될 수 있기 때문에 일상 용어로 잠깐 설명을 하겠습니다. I will use our life word because to enhance the understanding. So there is two criteria of the stability. First thing is stability. There is two criteria to classify the critical point, stability and attractivity. So what is stability means? Stability means that if initial condition, if we like circulate around some point there, if their radius do not diverge with respect to time, then we say it is stable. 이것이 여기서부터 아예 아주 먼 거리로 t가 무한히 커졌을 때 when t goes to infinity, when radius does not go to like infinity, then we say it is stable. 예를 들어서 y is given by, we would like to say their correlation if like such kind of saddle point as we studied last time, in that case is point goes infinitely far when t goes to infinite, so it means it is not stable. Okay, so stability means like for example circle. 저번 시간에 circle을 했는데 if we go to rotate internally, then it is a stable point. Okay, then there is an additional criteria to specify the critical point, which is the attractivity. Attractivity means t goes to infinity when yt goes to like a zero origin point, then we say it is attractive. Attractive means it goes to origin point as t increases. 어떤 특정한 점으로 수렴해 버리는 것, 이것은 attractive라고 이야기합니다. 두 개가 차이가 있어요. 두 개가 차이가 있습니다. Stable means radius does not go to infinity. So like for example, central case, we say it is stable. Attractive means it have to converge to a certain point. Okay, that means if it's the case, then we say this critical point is attractive. 차이가 있다는 거 아시겠죠? Okay, any comments or 근데 제가 조금 양해를 구하면 이게 수학적으로 완전 엄밀한 정의는 아니에요. 완전 엄밀한 정의는 아닌데 그냥 조금 이렇게 이해해도 괜찮지 않을까 싶긴 합니다. 예, 그 정도의 내용이라고 생각하시면 돼요. Okay, no comments or
No comments or questions? Okay, so last time we already classified the critical points. So like let's go to like lecture note third page, 3 page. So if there are two eigenvalues, then we can have addition and product. So there is some condition that if P is negative, Q is positive, then it becomes stable and attractive. Okay, stable and attractive. And for other cases, if it is including zero, then we say it is just stable. If P is positive and Q is negative, then it becomes unstable. Unstable means as T increases, it goes to diverge. Okay, it will diverge. Delta, delta is defined by lambda 1 minus lambda 2 square. That is also important quantity to specify the critical points. Specify the critical points. Okay. So like if you go to page 4, then there is a table P, Q, delta. So first of all, for node case, P is positive and delta is 0 or positive. For those cases, to satisfy this result, it have to be two real and same sign eigenvalue. What kind of node it was? 자, 리얼이고 same sign인 이런 critical point 저번 시간에 뭐라고 했었죠? What was the name of the node in this case? 저번 시간에 공부했었는데 we said that it is improper node. Okay, we say it is improper node. What about the case saddle point? Saddle point means Q is a negative. Okay, Q is a negative. And to satisfy this result, it has to be real. And to make the product negative, it has to be opposite sign. Okay, opposite sign. Then in that case, the critical point becomes saddle. What about the center? What about the center? Then P have to be 0 and Q is positive. Okay. For those cases, it have to be pure imaginary. Spiral. Spiral in that cases, P is not 0. Okay. And delta have to be negative. Okay. So it is complex. However, not pure complex. Okay, it means real part is not 0. Okay, then in that case, it becomes spiral. Also, there are one other, t is not 0 and delta equals 0, then it will be two types, two possibility, proper node or degenerate node. Okay. So it is like a classification of the critical point. Okay. So if you also review the what we covered in the last time, I think it will give a more clear picture. 자, 지난 시간에 우리가 각각의 타입에 대해서 한 번씩 유도를 해봤었기 때문에 아마 같이 좀 판단하시면 더 좋은 그림을 아실 수 있을 것 같고요. 자, 근데 제가 좀 이런 얘기를 드릴게요. 뭐 예를 들어 시험 문제에서 이거 스테빌리티 그래서 이 뭐 스테빌리티 포인트를 분류해라. 뭐 이런 문제는 제 개인적인 생각으로 그렇게 큰 의미가 있는 것 같진 않아요. 그래서 저는 사실 그런 문제를 내는 거를 좋아하지 않습니다. 그런데 좀 불가피하게 내게 되는 문제의 유형이에요. 왜냐하면 그래도 시험이라는 게 공부한 걸 테스트해야 되잖아요. 그래도 어떻든
이런 분류표에 익숙한 학생과 익숙하지 않은 학생에 대해서 어느 정도 편차를 줘야 되기 때문에 좀 냅니다. 이런 문제를 낼 수 있어요. 그러니까 잘 맞추시기 바랍니다. 사실 뭐 임프로펄 노드란 이름을 외우고 새들이란 이름을 외우는 게 뭐 그렇게까지 중요한 문제냐라고 물어보면 그건 아닌 것 같은데 그래도 어떡하겠어요. 예, 시험이라는 게 애초에 좀 그런 특성이 있습니다. 예, 그러니까 여러분들이 학생 때 겪는 일이고 누구나 겪은 일이고 하니까 좀 팔자련히 생각해 주시면 좋겠습니다. 실제적으로 현장에서는 뭐 이게 센터냐 이런 용어를 딱 외우는 거는 사실 강의하는 교수들이나 외우지 다른 사람들은 잘 모를 거예요. 잘 모르지만 그래도 이 과목을 시험 보니까 그때는 잠깐 외워야겠죠. 예, 좀 그렇게 생각합니다. 예. 오케이. Linearization of the nonlinear system of ODE. So when we say that y prime fy, okay, it is, and when y equals 0, it will be critical point. Actually, there is no reason that maybe y equal, like let's say 3 by 3 can be also critical point. There is no problem. However, even though we put 0, 0, then still it do not read any generality. Okay? 무슨 얘기냐면 원래 크리티컬 포인트는 뭐 꼭 0,0이란 보장이 없고 다른 점으로 잡아도 아무 문제가 없는데요. 계산의 용이성 때문에 0,0으로 잡아도 아무런 일반성을 해치지 않는다는 겁니다. There is no loss of generality, even though we set the critical point is 0,0. So in that cases, we can just assume that y critical point is 0. So in that cases, we say is w log. W log means without loss of generality. Okay. 이 수학에서는 일반성을 잃지 않는 게 매우 중요하거든요. 수학에서는. 그래서 이런 경우가 뭐 다양하게 있을 수 있습니다. There is many possibility. So if I so like a noun, if I write down W log means it means without loss of generality, we can set W equal 0. Okay. The critical point becomes 0. 왜냐하면은 3,3이라고 하면 그만큼 평행 이동만 시켜주면 되기 때문이에요. 그래서 미분하면 다 똑같아지는 겁니다. 그래서 가능한 거예요. Okay. So W log we set the y equal 0. Then now we can do Taylor expansion. Okay, Taylor expansion. So y1 prime, f1, y1, y2, f1 0, 0, partial y1, partial f 0, 0, y1 plus partial y2, partial f1 0, 0, y2 and have to be higher order term. Okay, and there is higher order term. Like a second order derivative, third order derivative, that terms are all here. y2 prime, so here I would like to say 0, 0. Okay, so we said it is critical point. f2 0, 0 plus y2 f2 0, 0 y1 plus y2 f2 0, 0 y2 also there is higher order term. Okay. Now we want to neglect those higher order terms because we would like to linearize the problem. Okay, linearize the problem. And we already told you that the critical point becomes 0, 0. And since we handling the linear problem, it means fy will be represented by ay.
And since y equals 0, even though we put any kind of matrix, it will be 0 as well. 자, 0벡터는 항상 널 스페이스에 속하기 때문에 이건 0으로 줄 거예요. Okay? Then by this assumption, we can linearize the problem even though it is approximation. So those kind of matrix is very generalized form we have to use to solve system of ODE. Then we say this kind of matrix is Jacobian matrix. Okay? Jacobian. We will min-mat this kind of matrix infrequently. 이 자코비 매트릭스는 상당히 자주 볼 겁니다. 그래서 여러분들이 이제 잘 기억해둬야 되는 매트릭스예요. Okay. So it becomes like a system of ODE, then we will frequently need those types of metrics. If there are three variables, then you have to be given by those ways. 만약 3 by 3라고 하면 number of rows have to be 3, number of columns will be 2. Okay. Number of columns also have to be 3. Number of columns also have to be 3 because there have to be F1, F2, F3 as well. Okay. 자, 자코비 매트릭스에 대한 질문. 그 교수님, Yes. 왜 H1, Y1, Y2하고 그 H2, Y1, Y2가 왜 0이 되는지 다시 한번 설명해 주실 수 있나요? 이게 근사. 그냥 하이 오더 텀은 우리가 무시하자라고 얘기한 거예요. 아, 예. 예, 그러니까 근사가 되는 거예요. 그러니까 그거를 정확하게 넣어서 풀려면 non-linear 문제를 풀어야 되는데 그거 너무 어려워요. 못 풀어요. 예. Like let's say like in Taylor series, like let's assume like e to the x is 1 plus x plus 2 plus cube, like that way. If x is not very big, then we can approximate 1 plus x and we can neglect higher order term. Why is that? Because x is very small, then x square have to be very smaller than x. So even though it is not same, we can approximate. Okay, same thing. 자, 하이 오더 텀을 물론 이렇게 할 때는 이렇게 하이 오더의 크기가 크지 않을 거라는 기대, 뭐 이런 게 좀 없으면 어렵습니다. 오케이. Stability of critical point. So there is two statements. If no eigenvalue of A lies in the imaginary axis, then we have to deal with stability. Okay, stability. Sorry. Splittability of the critical point is determined by matrix A. Okay, it is determined by matrix A. If all eigenvalues are right of A rise in the imaginary axis, then type of the critical points
determined by A. Okay. Important thing is all types of stability is only determined by A. Okay. Since it is like let's assume the relation is AXB, then B does not have any role in determining stability or type of the critical points. B 자체는 크리티컬 포인트의 타입이나 스테빌리티를 결정하는데 아무 영향도 주지 않습니다. 예, 이런 것들에 대해서도. So this is like we in engineering we also say that it is a system matrix, and it is a kind of output, or we say it is output and it is system. Okay. 엔지니어링 시스템으로 다시 한번 넘어가 봅시다. We would like to move on to the engineering system back. Let's assume those pendulum, okay, without the damping term, theta L, mg, so here mg sine theta, mg cosine theta, okay. The governing equation becomes 0, so it becomes k sine theta equal 0 when k is g divided by L. G is a gravitational acceleration and L is length of this wire. All values are positive. Therefore, K is always positive. Okay? So we solve the characteristic equation, then it gives plus minus Ki. Okay? It have to be plus minus square root Ki. So general solution is sorry, theta is a cosine square root kt plus b sine square root kt. Okay. Okay. We know that first of all, the critical points is position at 0, 0, plus minus 2 pi 0, plus minus 4 pi 0. To solve the equation, we have to perform the linearization. To this end, zeta is y1, zeta prime is y2, becomes minus k sine y1. And if y1 is not very big, we can linearize by this way. Okay, that is how can we solve the second order differential equation. Okay, so in that case, the problem is reduced to 0, 1 minus k 0, y. Okay. Where is those coming from? Because we know that y2 is negative k y1 and y1 becomes y2. Those two relations, we can have those relations, okay? So it comes. So at the critical points, like plus minus near 0, 0, plus minus 2 pi 0, plus minus 4 pi 0, we can reduce the problem 0, 1 minus k 0, y, okay? For those cases, we know that lambda 1 is square root to ki, lambda 2 is minus square root to ki. So we know the plus will be 0 and q will be
k. Okay. So when p equals 0 and q equals k, then it means q is positive. So if you go back to the slide, slide 3, then we can find that p equals 0 and q equal positive. So for that cases, those critical point will be center. Okay, center of slide 4, not 3. Sorry, slide 4. Then we can verify the type of the critical point is center. Okay, center means it will rotated by this way internally because there's no damping, so it looks like this behavior. Okay, we got that. Another thing, another critical point also we have to take into account is the critical points near plus minus pi 0, plus minus 3 pi 0, plus minus 5 pi 0. Okay, we also do linearization. For that cases, we use slightly different. Sigma minus pi, we say it is y1 instead of zeta. Zeta minus pi, we say it is y1 instead of zeta. And y2 is a y1 prime. And since pi is just constant, it is still zeta pi. Okay, so we get that minus is sine zeta. So it can be approximated by zeta. So formally, the system, the matrix was given by here. However, for those cases, since there's negative sign on that, we have that AY is 0, 1, K0, Y. Okay. So P equals 0, and now Q is negative K, okay, instead of K. So it means that the critical point is saddle point, okay? So at the saddle point, like let's say pi, the behavior, it bypass the pi, and the behavior, let's assume is given by this way. It is behavior near the saddle point. So there are two types of critical point that it means that like a 0, we say the 0, then it will be center. Here there is saddle point, so we can draw that like this way. Okay. Also, there are another center there. Okay, also there are another center there. And if initial point is above the points, then there have to be also another types of critical behavior there. Okay, like this way. So if we go to like a page 9, that's how we can construct a face portrait here. Okay. Okay. So by this way, we can have describe the behavior near the critical points. So this behavior, okay. So first of all, you would like to think about the behavior of center. 자, 이 center는 뭐를 의미하는지 좀 얘기를 해줄게요. Center means if there is pendulum, and once we move here, there's no damping, it will iterate this way, okay, eternally. If there is no friction or no dragging force, it will move internally. And y1 and y2 is, if you take it, then it can be written by y1 is like, let's say it is r, and it becomes r cosine theta, and y2 is r sine theta. So it will show those kind of center behavior, okay? So those center behavior means it is just oscillating like this way.
It is center. Okay. If we go to like the initial point, so like a high. So let's think about the initial point of here. So there is a pendulum. And if we go to like the initial point here, then it will move internally, neglecting the frictional force, then it will move internally. Then my question is, what if the initial point was here? Let's say it's 180 degree or pi. Then what will happen? Assuming there is no frictional force, then think about it. 자, 이 경우 여러분들 혹시 물리적으로 생각했을 때 무슨 일이 벌어질까요? That is initial point. Then what will happen? 역학적인, there is mechanical energy conservation, so it will not go to here, and it will never be to circular one way. 이걸 넘어서지 않으면 절대 이 원상태로 돌아올 수 없습니다. 그렇죠? 이렇게는 될 수 있을 때는 좀 원상태로 돌아올 수 없죠. 만약 여기에 있었어. 그러면 어떻게 이 펜들럼이 비헤비할까? If there is no force on it, then maybe it can stop there. 만약 이게 스틱이고, 만약 여기에 어떠한 힘도 여러분이 주지 않았고 정확히 중립의 위치에 놨다면, if you put it exactly neutral position, and if it is hard stick, and if you do not put any kind of force on it, then it can be stabilized here. Okay? So it becomes saddle point at angle pi. 이게 saddle point라는 의미예요. 불안정한 안정점입니다. 불안정한 안정점. However, if you put very little force on this way, then what happens? Okay? So, saddle point is unstable means it will converge to the, what is this point? Center. It will move to center even though there is a very tiny force. 약간의 힘만 주면 바로 센터로 넘어가 버리는 겁니다. On the other hand, for center, if you put certain amount of force, it will not go to saddle point. 반대는 아니죠. 이 물리적인 차이가 있는 겁니다. There is a difference in terms of physics. Okay? So, why the behavior of the saddle point is given by here? So, if I put like a very small amount of force, it will fastly move on to the another critical points. If the amount of food, however, it goes to here, then it will roll back to here because there is no frictional force. 마찰이 없다면 일로 훅 갔다가 바로 넘어올 거 아니에요. So it will rotate internally. So that is behavior of saddle point. Okay, that is behavior of saddle point. However, if the initial point is not close to pi, then it is just iterating, so it becomes center. 자, 무슨 차이가 있는지 알겠죠? 무슨 차이가 있는지. Okay. So, any questions or comments on figure in the page 9? 여기에 만약 여러분들 정확히 중립의 위치에 놨다면 왼쪽으로 갈 확률과 오른쪽 확률을 같지만 정확히 아무 힘도 가해지지 않았다면 여기에 정확히 멈춰서 있을 거예요. 그렇죠? 실제적으로 그걸 구현하기는 굉장히 어렵겠지만 이론적으로 그럴 겁니다. 이렇게 탁 치면 그냥 넘어가겠죠. 탁 치면 넘어가겠죠. 아니면 바람만 휙 불어도 휙 넘어갈 겁니다. 그렇죠? Okay. No comments? Okay. Then what if there is a frictional force? What if there is a frictional force? Then theta 2 prime c theta k sine theta equal 0. Then what happens? Okay, what happens? So first of all, critical points
given by like this way. Similarly, theta is y1, theta prime is y2 minus k sine y1 minus c y2. It can approximate it by minus k y1 minus c y2. Okay, y prime ay is 0, 1 minus k, now minus c there. Okay, now minus c there. Okay, so in that case, this now p is not zero any longer. P becomes minus c means it is negative, and q is a k, which is a positive. Delta p square minus 4q, it becomes approximately, if p is not very big, then minus 4k, it is negative. So those cases, the critical point becomes spiral. Okay, the critical point becomes spiral. Okay. Then, what about the behavior near the critical point of other types? Let's think about here. Here, plus minus pi 0, plus minus 3 pi 0, plus minus 5 pi 0, 5 pi 0. Then zeta minus pi is y1, y2 equal y1 prime, zeta prime. So sine zeta prime is minus y1, y prime is 0, 1, k minus cy. Okay, now there is negative c term there. Okay, so still p equal minus c, q equal minus k, which is a negative. So delta is p square minus 4q becomes approximated by 4k, which is now it becomes positive. Okay, so it means this critical point is still saddle point. Okay? So now the pendulum do not move internally because there is frictional force. There is a frictional force, so do not move eternally. So the behavior is phase portrait is described in 11 page 11. Okay, so it is not center and it becomes spiral. Spiral means radius will reduce. Okay, the radius will reduce with respect to time because there is a frictional force. Okay, and saddle point is just still saddle point. Okay, still point is still saddle point. However, their radius of center will be reduced as time goes. So internally, it will be stopped. Then what is the point it will be stopped? It have to be spiral point. Right? Let's say 0, 0, or 2 pi equal 0, 4 pi equal 0. That is kind of internal spiral point. So as we can say that equilibrium point have to be attractive and stable. attractive한 점에서만 최종적으로 그가 종착할 수 있어요. attractive한 점에서. 자, 여기까지 코멘트나 질문할 내용 있나요? 이 물리적인 거동을 it is very useful to analyze the behavior of the physical system. 우리가 아주 단순한 펜들럼이라는 걸 가지고 한번 해봤습니다. Okay, fine. 질문이 Okay. 되겠습니까? Yes, yes. 그 크리티컬 포인트 잡을 때 막 예. 0,0, 2파이, 0 이런 거 잡는 것도 예. 있는데 파이, 0, 3파이, 0 잡는 이런 거 혹시 뭐 차이점이 따로 있나요 혹시? 아니요. 그냥 사인 세타가 0인 범위 다 크리티컬 포인트가 될 수 있는데요. 근데 따져보면 0,0이랑 2파이 0은 사실은 위상적으로 보면 같은 점이에요. 예. 이 관점에서 보면 아무 차이가 없는 범위라서 예.
왜냐면 주기가 2파이거든요. 사인 함수는. 그래서 사실은 같은 점입니다. 그러면 밑에 거 파이 콤마 그거 잡는 것도 다 똑같은 이유인가요? 예, 어쨌든 이게 0이면은 크리티컬 포인트가 될 수 있기 때문에 그것도 크리티컬 포인트가 되는 거죠. 아, 그럼 밑에 거는 그럼 굳이 0,0, 2파이 콤마 이렇게 안 잡는 이유가 따로 있나요 혹시? 아니, 그러니까 크리티컬 포인트는 0,0, 파이, 0, 2파이 0, 3파이 0, 다 크리티컬 포인트잖아요. 그냥 아무거나 잡아도 예. 상관없는 거예요. 0 되는 점만. 예, 근데 다 분석을 해야겠죠. 예를 들어서 크리티컬 비헤이비어를 해라. 그러면 여기에 속한 모든 크리티컬 포인트들에 대해서 분석을 해야 되기 때문에. 근데 분석을 해보니까 얘네들이 한 묶음이고 얘네들이 한 묶음인 거죠. 아, 예, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 예, 예. 예. Okay. So now we want to move on to the non-homogeneous linear. Non-homogeneous linear case ATY plus GT. So now we have YT equal Y homogeneous and particular. Let's assume the non-homogeneous equation given by first of all, homogeneous means it is solution of its solution is here. So we can have homogeneous solution is plus 1, 1 is a homogeneous solution. Particular solution, since the higher order is t squared, so we can set particular solution is u plus vt plus wt squared. Yp prime will be w plus ewt. Okay. In other words, yp prime is solution of here, so it have to be same as a yp plus g. Because yp also have to be solution there. So using those relations, we can calculate the v1 and v2, w1 and w2, u1 and u2. Since v plus 2wt is ayp plus g, we can write down v1, v2 plus 2w1, 2w2 is this part have to be 2u1, 4u2, u1 minus 3u2 plus t 2v1 minus 4v2, v1 minus 3u2 plus t squared 2w1 minus 4w2, w1 minus 3w2 plus 2t squared plus 10t, t squared 93. Okay, so the main thing is two terms have to be zero because there is no t squared term in the right hand side. Okay, two terms have to be zero. And also other relation we have is those two terms have to be same. Those two terms have to be same. Okay, that's how we can determine it. Okay, so okay, so from now on we have that the relation 2w1 minus 4w2 equals 0 means w1 is 2w2, right? And here we also say that sorry.
Oh, sorry. There is also t square term here. Sorry about that. There is also t square term. So it have to be, we have the resolution. So there is also 2 there. So it have to be -2. There's also t square term. So we can have additionally W1 minus 3, W2 is -1. Okay, to make the coefficient of t squared 0. Okay, so using solve those two system of linear equations, then we have W1 equal -1 and W2 equal 0. Okay, we put it those relations here, then we have 2v1 minus 4v2 is -2, v1 minus 3 u2 is 2w2 means equal 0. Okay. There is also another equations there. It means that v1 and v2 have to be same as term here. Okay. Have to be same as term here. So using the solving the equations, we can get w1 minus 1, w2 0, v1 0, v2 3, u1 0, u2 0. Okay. So if we determine all those factors, then we can have the particular solution as well. 자, 이거는 사실 여러분들이 항등식 푸는 문제거든요. 그래서 t 스퀘어 앞에 계속 다 똑같이 만들고 t 앞에 계속 똑같이 만들고 상수항 앞에 계속 다 똑같이 만드는 과정으로 문제를 푸는 겁니다. Okay. Any questions or comments on this? Okay. Then slightly move on. Non-homogeneous linear equation. So for those cases, now non-homogeneous term is given by e to the minus 2t, homogeneous C1, 1, 1, e to the minus 2t plus 1 minus 1, e to the minus 4t. Okay. Okay. There is e to the minus 2 term in inhomogeneous part. Also, there is also basis on that. So for that cases, we generally assume that particular solution by we multiply by t there minus e to t u plus e to the minus 2t v. Okay, that's how we solve it. Okay, so yp prime t is e to the minus 2t u and negative 2t e to the minus 2t u minus 2 negative 2t v. That's how we solve. We get yp prime. Okay, so since yp is also solution of the differential equation here, so we get the yp prime and yp. Also, we compare the coefficient between two equations, then it becomes, so first of all, we put it there. So yp prime, so there is term t e to the minus 2t, right? So it becomes t au plus 2u plus 2 to the minus 2t av 2v minus u plus g equal 0. Okay, we find that, au plus tu have to be 0. Okay, we find that au plus tu have to be 0. So for that cases, since a is minus 3, 1, 1 minus 3, so plus 2 becomes a plus 2i becomes minus 1, 1, 1 minus, okay? You have to be 0. So to make those all 0, then we get u equal alpha 1, 1.
U equal alpha 1. So once we have U, then we can determine G followingly. Okay, we can determine the V followingly. So that's how we can solve the particular solution. Okay. 자, 여기서 사실 수학풀이 과정은 별게 없고, 기본 원리는 이 앞에 코에피션트들을 다 0으로 만들어 주겠다는 겁니다. 그 과정을 통해서 푸는 거예요. 원래 method of variation of parameter time varying case도 잠깐 할까 했는데 이 부분은 하지 않겠습니다. 예, 여기까지는 하지 않는 걸로. So we will not cover the slide 14 and 15. in this lecture. 14, 15는 커버하지 않겠습니다. 타임 베링까지는 하지 않고 타임 인베리언트에 대해서만 일단 좀 하는 걸로 하겠습니다. Okay. Any questions or comments on it? Professor, Yes. why did you say ypt equal t e minus e to u plus e minus e t v? It's just Slide what? Slide 13? yes, yes. Slide 13? So what is your question? 왜 t e minus e t u 플러스 e minus e t v로 잡으셨나요? 그냥 저거 particular solution 하면 v하고 예. e minus e t만 잡으셔도 가능할 수도 있지 않나요? 왜 YPT 잠깐만요. 질문이 E-TT U 플러스 왜 이렇게 잡았냐가 질문인가요? 그 앞에 왜 t minus e t u를 그거는 호모지니어스 E to the minus ET가 있잖아요. 네. 그러니까 그 중첩되니까 그것만 있으면은 안 풀려요. 근데 예. 제가 예. 여쭤보고 싶은 예. 이 시스템 오브 이퀘이션 말고 예. 그냥 논 호모지니어스 전에 할 때 예. 그때는 그냥 그 앞에 그냥 t만 곱한다고 하셨는데 여기서는 왜 t를 곱한 텀을 따로 잡아주시는 건지 그게 궁금해서. 이게 왜 추가적으로 붙었냐? 이게 질문인가요? 요게 왜 추가적으로 붙었냐? 그러니까 t를 일단 중간 이게 겹칠 때는 t를 곱하잖아요. 그쵸? 네. 그건 기억나나요? 근데 요거만 곱해서 풀리면 오케이. 근데 이 문제는 unfortunately 이렇게만 보면 안 풀려요. 그러니까 이거를 추가적으로 particular solution에서도 더해줘야 됩니다. 그렇게 해야 풀려요. 예. 그러니까 이 부분은 제가 처음에도 얘기했지만 particular solution의 어떤 베이시스를 잡을지는 룰이 있지만 딱 정해진 게 없다라고 얘기를 했고 만약 t를 해서도 안 풀릴 수도 있어요. 이러면 t 스퀘어 텀까지 넣고 뭐 이렇게 해서 처리합니다. 예. 그런데 여기서는 t 스퀘어까지 갈 문제는 아니고 요것만 넣어서 안 풀리면 요걸 하나 더 하는 방법을 쓰죠. 예. 만약 이것만 잡아서 풀린다. 오케이. 예, 그것도 솔루션 맞아요. 예. 그러니까 particular solution은 여러분들이 기억해 둬야 되는 게 그 differential equation을 만족하는 어떤 솔루션이어도 상관없어요. 하나만 찾으면 돼요. 그러니까 예를 들어 이송섭 학생이 난 요거만 했어. 찾았어. No problem. 네, 괜찮은 거예요. 근데 넣어보면 unfortunately 안 풀려요. 그러니까 한 텀을 더 더한 거죠. 그럼 교수님 만약에 t 스퀘어 텀이 있으면은 그거는 예. 또 U랑 V 말고 다른 공립적인 벡터로 잡아줘야 된다는 거죠. 뭐 그때는 V 말고 G를 쓰던지 해서 계산이 엄청 지저분해지겠죠. 또 해야 되는 거. 예. 그러니까 그 앞에 미분방정식 베이시스 잡는데 봤을 때도 뭐 그런 표현이 있어요. sin t를 만약 이게 호모지니어스에서도 이거 있으면 어떻게 되느냐? 그러면 t sin t 트라이 해보고 안 되면 t 스퀘어 sin t도 같이 트라이 해보고 계속 이렇게 올려가야 된다고 이런 내용이 있거든요. 그러니까 이거는 딱 정해진 그런 게 있는 건 아니고 그냥 해보는 수밖에 없고 근데 particular solution의 경우는 제너럴하게 만족하는 게 아니라 하나만 찾으면 돼요.
그 만족단 하나만 찾으면 되기 때문에 어떻게든 사실 찾으면 하나만. 그리고 제네럴한 부분은 호모지니어스 솔루션이 담당하는 거예요. 호모지니어스 솔루션이 제네럴한 부분을 담당하는 거예요. 예, 그렇습니다. 예, 뭐 의문이 들 수 있어요. 왜 이렇게 했냐? 뭐 충분히 의문이 들 수 있는 내용이고요. 그러니까 만약 요거만 잡아도 풀린다 그러면 이거만 넣고 풀고요. 근데 안 풀려요, 해보면. 그러니까 한 텀이 더 있어야 됩니다. 오케이. Any other questions? 교수님, 예, 그 12페이지에 예, T 그 개수 맞춰줄 때 예, 그 G에 있는 10T랑 9T도 고려하는 거 맞죠? 예. 그것도 아, 네. 고려해야 돼요. 예, 예. 고려해야 됩니다. 예. 그러니까 지금 12페이지씩을 아까 조금 이렇게 조금 정확하게 쓴 게 있는데 이렇게 써야 되는 거예요. 예, 뭐 좀 추가적인 질문이나 코멘트 있나요? 예, 없으면 여기까지 하겠습니다.